The final presentation for this evening, the Penn Barbey Freedom to Write Award. This is Ukraine today. Thousands are dead and mass graves unearthed. Cities are under bombardment, schools, hospitals and monuments are destroyed. A nation refuses to be subjugated. But the war didn't start in February 2022. In 2014, the Russian military marched into Ukraine and occupied the Crimean Peninsula, with its Black Sea beaches and strategic ports. In the 8 years since, Russian-backed authorities have repeatedly cracked down on free speech and protests, silencing critics of Russia's aggression. Vladyslav Yesypenko is a Ukrainian journalist and a radio reporter, a husband and a father. Working with Radio Free Europe, he focused on telling the stories of ordinary people in Crimea and their lives under Russian occupation. Many of his reports centered the Crimean Tatar minority, a particular target of Russian repression. On March 10, 2021, Yesypenko was attending a reading of the revered Ukrainian national poet Taras Shevchenko. Agents of Russia's Federal Security Service, the FSB, apprehended him. With no apparent evidence, they charged him with espionage and manufacturing illegal firearms. He was held in pretrial detention for nearly a year. On September 6, 2021, Yesypenko spoke at the Russian court in Simferopol. Весь мир содрогнулся от нелепости обвинений и жестокости палачей. Ведь пытки, избиения и абсурдные обвинения в адрес проукраинских активистов и украинских журналистов – дежурный сценарий оккупационных властей Крыма. In February 2022, he was sentenced to 6 years in prison on the fabricated explosive charges. PEN America wrote letters, mounted a petition, appealed to the United Nations and joined Yesypenko's wife Katerina and his colleagues in Washington to press the US government to demand his release. With PEN Ukraine, we campaigned to expose his detention as part of Russia's wide-reaching efforts to quash free speech in occupied Crimea. As the 2022 PEN Barbey Freedom to Write Award honoree, Yesypenko joins a global list of writers persecuted and imprisoned because of their work, for whom PEN America has conducted worldwide campaigns to secure their release. Of the 51 writers PEN America has so honored since 1987, 45 have been freed. One is Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov, recognized with the Freedom to Write Award in 2017 while held in a Siberian prison camp on fabricated charges. PEN America mobilized the global film industry to demand his freedom and exerted continuous pressure on Russian President Vladimir Putin, even taking the fight to Helsinki, Finland, to put the case on the agenda of Putin's summit with Donald Trump. In 2019, Sentsov was released, and soon after, PEN America welcomed him to New York. Today, he is on the Ukrainian battlefield, defending his country from Russian aggression. Now, PEN America stands in firm alliance with PEN Ukraine to protect writers in danger and make their voices heard on the world stage amid the war that has killed thousands, displaced nearly a quarter of the country's population, and threatens the erasure of an independent Ukraine. We honor Vladyslav Yesypenko, whose courage under persecution is such a stark counterpoint to the Russian regime's determination to silence critics and deny a country the freedom of expression.
Thank you. Thank you very much. This is such an honor for me to be here tonight in a time of conflagration, global threat to our values of democracy and liberty, to present the PEN Barbey Freedom to Write Award to Vladyslav Yesypenko. As you've heard, he is a courageous truth teller, a patriot, a beloved father and husband, and in his work as a journalist, he has sacrificed his own freedom to bring for us the stories and the truths of the people of Ukraine. My own family has roots in this region. It's now torn by war, and like so many of us, I've been awed by the bravery of the people of Ukraine today and their powerful resistance to the campaign by Putin and the Russian regime to wipe the country of its culture and its history right off the map. Amid the brutal conflict, if ever it was time to understand what it means to defend democracy, the right to live and speak freely, that time is with us now. And I've been fortunate enough to be joined on stage by Vladislav's wife, Katerina Yesypenko, an economist by profession and mother of their 7-year-old daughter, Stefania, who stands beside her. Katerina has become a relentless champion for her husband's freedom. PEN America, along with our partners at PEN Ukraine, are joined with Katerina in this determined mission, one that will, with her support, will press on with advocacy here in the US and worldwide until this family is reunited and Vladyslav is free to take up his microphone again. So would you all please welcome Katerina Yesypenko to accept the 2022 PEN Barbey Freedom Award to Write Award on behalf of Vladyslav Yesypenko. Thank you. Good evening. I would like to address you in my language, Ukrainian, because the power of this language relayed by my president around the world is also crucial for our survival as a free and democratic nation. Разом зі своєю донькою Стефанією ми приймаємо цю нагороду від імені Владислава Єсипенка, мого чоловіка та її батька. Більш за все, я б хотіла, щоб він був тут і сам прийняв цю нагороду. Але мій чоловік сидить у в'язниці вже 15 місяців, тому і тільки тому, що він журналіст. Владислав знав, що ведення репортажів з окупованого Росією Криму небезпечно, але вважає, що люди заслуговують знати, що там відбувається, знати правду. Він також вірить у надзвичайно важливе значення того, щоб розповідати історії людей, які зазвичай не потрапляють в заголовки чи на перші сторінки. Тому він вирішив розказати світові, що це значить жити в селі без електрики, бути дитиною, чий ігровий майданчик – це занедбане поле в країні війни. Для нього це єдиний спосіб для світу розуміти, що відбувається в Криму під російською окупацією. Мій чоловік вірить у це настільки глибоко, що готовий ризикувати власним життям
І я поділяю його відданість. І все моє життя, поки він у в'язниці, полягає в тому, щоб відстоювати його свободу, його право на повернення до нас додому та продовження своєї журналістської діяльності. Я щойно повернулася зі своєї другої поїздки до Вашингтону, цього разу організованою Пен Америкою, де зустрічалася з урядовцями, які, сподіваюся, вимагатимуть негайного звільнення мого чоловіка та припинення переслідування незалежних журналістів і всіх тих, хто хоче говорити і писати вільно. Я знаю, що мій чоловік поділяє цю надію у те, що весь демократичний світ об'єднається проти агресії Володимира Путіна. Саме це допомагає йому та іншим 100 кримським українським політв'язням, яких Путін тримає у полоні, не здаватися. Підтримка Пен Америки, Пітера та Памели Барбі, щедрість яких зробила цю нагороду можливою, усіх присутніх сьогодні ввечері, хто зібрався, щоб вшанувати Владислава, усіх нас, хто вірить в те, що незалежна преса та право на вільне вираження поглядів є важливим і насправді життєво необхідним, це все, що допомагає мені не здаватися і продовжувати цю роботу. Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави. Вічна вдячність усім, хто допомагає нам вистояти. І вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!